this diagram. This is actually the shape of the cosmic DNA. See, the whole universe functions in certain frequency. Functions in certain order. Maybe for your understanding you can use the word Sadashiva's DNA. This diagram is exactly the structure of that Sadashiva's DNA. Now, in this form, if the electrical signals are made to run in your brain, a complete expression of the cosmic DNA happens in your brain. Not even whole day. Even if I make it for 21 minutes, this structure means the electric signals will run exactly in this form in your brain. Even 21 minutes, it breaks all the incompletion based activities. That, see, incompletion is nothing but only the small parts of brains coming to conclusions without cohesively. Less informed cognition and functioning is incompletion. Completely informed, well informed cognition and functioning is completion. Now, I am going to hold this structure in my brain in the highest frequency, so naturally it will mirror in all your brains, especially whoever is in this mandala. It will just mirror and it will hold for more than, I will first try to hold for 1 unit. 1 unit is 21 minutes. Then I will give a break and have 2 more units like that. By the time I hold this in your brain, the whole non-mechanical parts of the brain will become alive. It comes to function. So the intense Kundalini energy will be supplied into the brain. Whatever happens in the brain directly reflects in the mind. See, mind itself is not brain, but mind is rooted in the brain. When something is done in the brain, now whatever I am saying, actually we can even prove it through QEEG. Modern day machines have, enough machines have come. Now what I am saying, this diagram, we can actually prove it through QEEG that exactly this vibration will be happening in your brain. Your whole, the neurological activity, that frequency and the electric signals will be exactly happening like this. So the effect of this on your mind is the whole cosmos, the universe will be comprehended, will be cognized in your brain, in your mind. Actually, this diagram will be comprehended, this diagram will be cognized in your brain. The universal consciousness will be cognized in your mind. I am going to use the 16 sounds to keep these signals alive in your brain. That is called Shodasi. This is one of the most powerful spiritual practice to manifest Sadashiva's powers in Hindu tradition. It is called Srividya. See, in all the other puja homa,
Sadashiva is God. In this worship, Sadashiva is Guru because he is a Rishi. Guru because he himself practiced it. This is the only tradition or the set of mantras and rituals where Sadashiva Rushihi, the mantra will read, Sadashiva realized it, Sadashiva offered it. There are many things Sadashiva offers from the space he is God, but this he offers from the space as Rishi, means personal practice. And I myself personally practice this science to achieve the experience of Adi Shakti. "16 sounds. It is called Shodasi Vidya. Shiva, 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 Shambhavi, 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 Shiva, 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 Shambhavi, Shambhavi, Kundalini, Kula Kundalini, Om Ka E La Hri Ha Sa Ka Ha La Hri Sa Ka La Hri Shambhavi, 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 Amba, Shambhavi, Ka, Ye, E,
La, Hrim, Ha, Sa, Ka, Ha, La, Hrim, Sa, Ka, La, Hrim. பிறந்தாய் ஐயா நித்யா, திருவண்ணாமலையில் விழித்தாய் ஐயா, மனிதர் உருவெடுத்த தெய்வம் ஐயா, இந்த உலகை பார்க்க வந்த ஞானி ஐயா, ஞானத் தொழுதல் மூலமாக எங்கள் நோயை கரைய வைத்தாய் ஐயா, புனிதமான உந்தன் பாதத்தால் தலையெழுத்தை மாற்றிய ஐயா, பாதை காட்டும் பரமனுமே, பாதம் தொடவே அருளனுமே, வேதம் எல்லாம் உன்னுருவம் வரும், வெற்றி எல்லாம் உன் வடிவம், தெய்வம் என்றால் நீ மட்டும் தான் ஐயா, தெய்வமே நீ தேன் சொட்டுதான், கற்றதெல்லாம் உன்னை மட்டும் தான் ஐயா, காண வேண்டும் தினமுனை தான், நித்யா நித்யானந்தா சத்யா நித்ய ரூபா, நித்யா நித்யானந்தா சத்யா நித்ய ரூபா.
ஆயிரம் கண் கொண்டு பார்த்திருப்பாய் மனிதன் அவளம் எல்லாமே தீர்த்து வைப்பாய் பார்வை படுகின்ற சிவன் வடிவம் யாரும் பாராயிடமெல்லாம் முன்னூறுவம் வேண்டும் மனதிற்குள் புகுந்திருப்பாய் நித்யா வேண்டாதவர்களும் இறந்திருப்பாய் தாண்டி குறுக்கின்ற மனமடக்கி உன்னை தாங்கி தொழுதாலே அரவணைப்பாய் விதிக்கும் விதியாய் இருப்பவன் நீ விதிக்குள் இருக்கும் விளைவுகள் நீ இருக்கும் கதியாய் இருப்பவன் நீ கவலை உலதும் கருவியும் நீ செக்க சிவந்திருக்கும் செங்கடிலும் நீதான்